The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to Business Studies class. I hope all are doing well. In the previous class, we discussed economic environment in India and industrial policies 1991 and its features. I hope all are clear. See, in the last class, we discussed one more topic, that is branches of new economic policy. So, we know that new economic policy categorized into three, that is branches of new economic policy, that is, which are the branches of new economic policy, that is liberalization, privatization and globalization. In the last class, we discussed liberalization, isn't it? What is liberalization? That means liberating economy from unnecessary control. Liberating economy from unnecessary control. Okay. I hope all are clear. Okay. Today we are going to discuss the next branch of new economic policy, that is privatization. Have you heard about the word privatization? Yes, I know that you already studied in the +1 class privatization. What is it, privatization? Privatization refers to giving greater role to whom? Private sector, at the same time reducing the role of public sector. That is called privatization, isn't it? So, what is it, privatization? That is, privatization refers to giving greater role to private sector and reducing the role of public sector. Actually, this privatization is just opposite of what? Nationalization. So, to achieve this, the government adopted the policies of planned, what is it, disinvestment. Have you heard about the disinvestment? What is it, disinvestment? That is, disinvestment means transfer of business ownership and control from public to private by selling government share in it. എന്താണ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പും കൺട്രോളും പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ നിന്ന് ആർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു? പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറുകൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. See, so we know that privatization means what? Greater role to private sector and reducing the role of public sector. Okay. So how the government execute the policy of privatization? That is, for that they took some steps. That is, the first one, what is it? Disinvestment of public sector. What is it, disinvestment of public sector? That is, the government has started the process of disinvestment in those public sectors undertaking which had been running into loss.
എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സ് അണ്ടർടേക്കിങ്സിനെ ആർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്? പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് disinvestment. So it means that government has been selling out of these industries to private sector. Okay, that is the first step, disinvestment of public sector. Okay, and then second one, what is it? Sale of share of public sector undertaking. Sale of shares of public sector undertaking. What is that? That is, Indian government started selling share of public sectors to public and financial institution. What is that? അതായത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സ് അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഷെയർസ് പബ്ലിക്കിന്, അതായത് പൊതുജനങ്ങൾക്കും മറ്റു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും എന്ത് ചെയ്യാണ്? സെയിൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സെയിൽ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സ് അണ്ടർടേക്കിംഗ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഗവൺമെൻറ് sold shares of Maruti Udyog Limited, isn't it? So what is the result? The share of public sector has increased from 45% to 55%. That is the second one. And then third one, minimization of public sector. What is it? Minimization of public sector. So previously public sector was given importance, isn't it, with the view to what? To help the industrialization and removal of poverty. But these public sectors could not able to achieve these objectives. And in 1991, policy government gave greater role to the private sector. അല്ലേ, ആദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിനാണ് ഗ്രേറ്റർ റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഏതിൻ്റെ? അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ കൊണ്ട് വരാനും പോവർട്ടി റിമൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആർക്കായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്? പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിനായിരുന്നു. പിന്നീട് 1991 ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി പ്രകാരം ആർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു തുടങ്ങി? പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് റിസർവ് ഫോർ പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സ് വാസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം 17 to 3. അതായത് നേരത്തെ 17 ഇൻഡസ്ട്രീസ് പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർവ് ചെയ്തതായിരുന്നു. അത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി 1991 ശേഷം അത് എത്രയായി? പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിന് 3 ചുരുങ്ങി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സ്. പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ റോള് മിനിമൈസ് ചെയ്തു എന്നാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് taken by government for what? To execute the policy of privatization. Which are that is the first one, disinvestment of public sector, second one, sale of shares of public sectors, and third one, minimization of public sector. Okay, I hope all are clear. Okay, then next one, what is it? Next, disinvestment. Disinvestment means selling of government shares in a പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് ടു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ. അല്ലേ, സെക്ടറിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഷെയറുകൾ ആർക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുന്നു? പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് സെയിൽ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അങ്ങനെ സോ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മേ ലീഡ് ടു വാട്ട്? പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ. Okay, so when the government sell only less than 50% of its total stock, it is called merely disinvestment. Okay, and in this case, control and management of business enterprise remain in the hands of government. Okay, so if the government sell more than 50% of its stock in a company, stake in a company, sells more than 50% its stake in a company to private sector, it leads to what? Privatization of that firm. What is it? അതായത് 50% വരെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഷെയറുകൾ 50% പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പും അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും ആരിൽ തന്നെയായിരിക്കും? ഗവൺമെൻറ്റിലായിരിക്കും.
50% കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് ആരുടെ മാനേജ്മെൻ്റായി മാറുന്നത്? പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റായിട്ട് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദെർഫോർ ഇൻ മെനി ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഗവൺമെൻറ് റീറ്റെയിൻ 51% or more of the total equity capital of the public enterprises to that control and management remain in its hands. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൺട്രോളും മാനേജ്മെൻറ്റും നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 51% ഇവരും ബാക്കി 49% ആണ് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ്? ഓണർഷിപ്പ്, കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിമെയിൻ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ്, I hope all are clear, the disinvestment. Okay, then what are the objectives of disinvestment? So the first one, to reduce the financial burden of government. Second one, what? To introduce competition and market discipline. And third one, to increase growth of the firm. And the last one, to increase the efficiency of management. Actually, these are the objectives of disinvestment. Okay, I hope all are clear. Then next branch of new industrial policy, that is what? Globalization. What is it? Globalization. Globalization refers to integration of വേരിയസ് എക്കോണമി ഓഫ് വേൾഡ്. ലോകത്തിൻ്റെ പല എക്കോണമികളെ തമ്മിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി വാട്ട്? ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എൻറ്റയർ വേൾഡ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ലീഡ്സ് ടു ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ഗുഡ്സ്, സർവീസ് അക്രോസ് ബൗണ്ടറീസ്. ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് ആർക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം, ഏത് സാധനങ്ങൾ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും അയക്കാം, അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് ഒന്നും നോക്കാതെ എന്ത് എവിടേക്കും കൊടുക്കാൻ വാങ്ങാമെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആയി മാറി. ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് globalization helps the way to many multinational companies to Indian market. ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ധാരാളം മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് വരാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം കൂടെ ഏതിലൂടെ സാധിച്ചു? ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷനിലൂടെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, റിഡക്ഷൻ ഇൻ താരിഫ്. What is it? Reduction in tariff. That means customs duties and tariff imposed on import and export are reduced gradually just to make Indian economy attractive to the global investors. അല്ലേ? അതായത് ഒന്ന് താരിഫ് റേറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നാണ്. കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടീസും, അതായത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടീസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പതുക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്ത് ചെയ്തു? ഗ്ലോബൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് ഇത് മാറി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ടാരിഫ്. ആൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ലിബറലൈസേഷൻ ഓഫ് liberalization on foreign capital policy. So that means the central government has abolished FERA. That is, FERA means what? Foreign Exchange Regulation Act. അത് എന്ത് ചെയ്തു? അബോളിഷ് ചെയ്യുകയും and enacted FEMA. FEMA means what? Foreign Exchange Management Act. Foreign Exchange Management Act. That with this exchange rate of rupee today is determined by demand and supply condition in foreign exchange market. Okay, so that is the liberalization of foreign capital policy. And then third one, what? Liberal trade procedure. That means import and export procedures were simplified. I hope all are clear what is liberalization, what is privatization and globalization. Okay, then
Now we can move to the next topic, demonetization. Demonetization. Have you heard about the word demonetization? Yes, I know that. See, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. In the year 2016 November 8, 2016 November 8-ന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഒരു കാര്യം അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്താണ്? 500 റുപ്പീസിൻ്റെയും 1000 റുപ്പീസിൻ്റെയും നോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? നിരോധിച്ചു അല്ലേ? നോട്ട് നിരോധിച്ചു. So the government of India made an announcement on November 8, 2016 that the two large denomination notes, that is 500 rupees 500 and rupees 1000 were demonetized. 500-ന്റെയും 1000-ന്റെയും നോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നിരോധിച്ചു. ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു? നിരോധിച്ചു. സോ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ദിസ് ലീഡ്സ് ടു 86% ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഇൻ സർക്കുലേഷൻ ഇൻവാല്യൂഡ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇന്ത്യൻ കറൻസിയുടെ 86%-ഉം എന്തായി? അത് ഇൻവാലിഡ് ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്തായിരിക്കുക? ദ പീപ്പിൾ ഹാഡ് ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻവാലിഡ് കറൻസി ഇൻ ദ ബാങ്ക് along with certain restriction on the withdrawal. അത് നമുക്കറിയാവുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് നോട്ട് നിരോധനം വന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള നോട്ടുകൾ മുഴുവൻ 500-ന്റെയും 1000-ന്റെയും നോട്ടുകൾ മുഴുവൻ ബാങ്കുകളിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു. ആ നിശ്ചിത സമയപരിധി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ നോട്ടുകൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കണക്കിൽപ്പെടാത്ത കാശൊക്കെ ചില ആളുകളുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അതുമാത്രമല്ല, ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാനും എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ വായിച്ച കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് അല്ലേ? അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇത് എന്തിനാണ് ഈ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ചെയ്തത്? ദ എയിം ഓഫ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ വാസ് to curb the corruptions അല്ലേ? എന്ത്? അഴിമതി തടയുക, അതാണ് മെയിൻ. അതുപോലെ ഫേക്ക് നോട്ട്സ്, യൂസ് ഓഫ് കറൻസി ഫോർ ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് വാട്ട്? ടെററിസം, accumulation of black money generated by income that has to be declared to the income tax authority. അതായത് അഴിമതി ഇല്ല തടയുക, കള്ളനോട്ടുകൾ പിടിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കറൻസി ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയുക. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ പെട്ടെന്ന് നടപ്പിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ കണക്കിൽ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ പരിധിയിൽ കാണിക്കാത്ത കുറേ ക്യാഷുകൾ കണ്ടെത്താൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ആർ ക്ലിയർ വാട്ട് ഈസ് demonetization. Okay, so next, aims and features of demonetization. Aims and features of demonetization. The first one, what is it? It is a tax administration tool. That is, demonetization is a tax administration tool. The people who have black money had to declare their unaccounted wealth and pay tax at a penalty rate. The people who have black money had to declare their unaccounted wealth and pay tax at a penalty rate. That is the first one. And then second one, what is it? To stop tax evasion. That means the government implemented of this policy to control tax evasion. And third one, what is it? To channelize the savings. That means it was implemented to channelizing the savings into formal financial system by encouraging bank deposit. Fourth aim, what is it? Cashless economy. That means government announced demonetization with the aim of creating a digital economy with the support of formal financial system or banks. That is internet banking, e-vault, POC means point of sales, etc. Actually, these are the features of demonetizations. Okay, next, the impact of
demonetization, in case of money or interest rate, what is it? What is the impact? That is decline in cash transaction, bank deposit increased in financial savings. Second one, that is private wealth. What is the impact? Declines in some high demonetized notes were not returned and real estate price fell. Okay. Then public sector wealth. What is the impact of demonetization? Not effect. Then digitalization. What is the impact? Digital transaction among new users increased. Digital transaction among new users increased. And then next, real estate. What is it? Price declined. And then tax collection. What is it? A rise in income tax collection because of increased disclosure. Okay. Actually, these are the impact of demonetization. I hope all are clear. Okay. Then next and the last topic of this lesson, impact of government policy change on business and industry. Impact of government policy change on business and industry. So the first we know that the policy of liberalization, privatization and globalization made a significant change in the working of Indian business firms. Indian business firms വലിയൊരു drastic change ആണ് ഈ LPG വന്നതോടുകൂടിയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ്? That first one, what is it? Increasing competition. Increasing competition, that means due to the entry of multinational companies, competition for Indian firms has increased. That is the first one. And then second one, what is it? More demanding customers. That is increased competition create customers more demanding. Okay. And then third one, what is it? Market orientation. So before that we know that today customer is the king, isn't it? Earlier firms had production oriented, that is produce first and then go to market. But now firm have to study and analyze the market first to identify customers needs and produce goods accordingly. That is market oriented. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ ഈസ് ദ കിങ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ. നേരത്തെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് വെച്ചാൽ ഫേം ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കും, എന്നിട്ട് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സും ഒന്നും അവിടെ അതിനെയൊന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. പക്ഷേ ഇന്നത് മാറി കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് എന്താണ്, കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ വാണ്ട്സ് എന്താണ്, അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മാർക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ. അതാണ് ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. The next one, what is it? Rapidly changing technological environments. So after globalization, the world class competition started, and to face the competition, the companies need to adopt world class technology. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നതോടുകൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ നല്ലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയോടൊപ്പം നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജികൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ റാപ്പിഡ്ലി ചേഞ്ചിങ് ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ടഫ് challenge before similar firms. Okay. Fifth one, what is it? More employment opportunities. What is the next impact? More employment opportunities. That is, the introduction of foreign companies and growth in economy has lead to job creation. So, and the last one, what is it? Global effect. What is it? That means
now world is a single market, isn't it? So negative factors like what? War or terrorist attack happened anywhere in the world will directly affect in the Indian market also. That is a global effect. I hope so. I hope all are clear. Next we can discuss the impact of industrial policy in 1991 at a glance. Okay. India's share in the world trade in the year 1991, that is 0.53 percentage, but in 2003 that is 0.86 percentage. Okay. And then next, India's foreign currency reserve, that is in the year 1991 till 1991 that is 1 billion, and in the year 2003 it is increased to 130 billion. Okay. So current account deficit or surplus, that is deficit 3% of GDP in the year 1991, but in the year 2003 the surplus 1% of GDP. I hope all are clear. So our third lesson over. If you have any doubt, please contact me. Okay.